Banayimpanvu nnyo. Basi mpanvu. Na Bakomao. Amaze okuveeyo ojjangu ebyetundu otufaanane kyano yaga kubali yimirira bali bali audience yangu ebyetundu kinyumire ffenna Gobyango yingira mbisi. Sorry about that one. Good. Pussa. Oli muloko. Era ella. Mire.
kali wano Kampala tebikyala. Olina obulya Bobian, esitudiyo eno eyokka neyosingira amaanyi osobola oyimirira wano era sitiiru n'ofuna omugugu gy'abasama agivuga agijja Sewe naye nali mukubiwalaga owakana onalembuka walya. Okay, bane twagala okubaaniriza mikwano gyaffe bannamawulire n'okubeetondera mulinzeemuko tubadde ne ka challenge nga bwe mubimanyi clearing abantu baffe bano, naye twebaza Katonda nti bannaffe bano bamaze ne batutuukako. Leero olunaku lulungi nnyo kubanga kawefube waffe ono kwamidde eyo egenda maaso era etambudde bulungi sofa tujja kuba tubawa updates. We want to make this as quick as we possibly can kubanga mulinze nnyo ate ne bannaffe bano twagala okubata basobole okuddayo ewaabwe balabe ku binganda zaabwe.
So what I'm going to do, ngenda kubayita bonna nga bwe bali. Bonna nga bwe bali. Bajja kweyanjula buli omu erinnya n'ekitundu kyavaamu. Wanji? It's okay. Just the name and where you're from. You don't have to say both names actually. Gamba nti nze bampita Joel Vanakawa. Over Masaka, over Gulu. Just one name, yeah? Just one name and where you are from. Then abagenda okwogera kulwa bannaabwe abalala okwogera ebiwambo ebitali just introductions. Tulinawo wano Hajat Hajara, then Mkulu Chiwanuka, then Sharifa, ne Mwizeri Julius. So nga tumaze introductions, then bano bo bajja kutubuulira ebiwanvuko bye muzze muyitamu naki sikyo. Kale kambasabe tujje, just one name, Joel, Sarah, and the area you're from. Kino tukikola kubanga twagala abantu bamanye nti muli bannayuganda ebyaddala, kubanga waliwo abawakana nti mubawulira mu gavumenti nti aba ba NUP just bagala kuvumaganya gavumenti. Teri bannayuganda bali eyo abakwamiddeyo mu bya bulimba. So kiba kikulu ne balaba nti munnaye si bya bulimba byaddala, bannayuganda gye bali eyo bakwamirayo ate balina gye bava. So it's important and that's why we're doing it that way. So kambasabe ffenna tujjagezaawo kufiitinga wano. Just one name, then n'ekitundu gy'ovaamu, then banaabana bajja kwogera ku lwaffe ffenna. Kambasabe tujje tukikole as quickly as we can. Amuyinza okujja side eno, even behind and so on. Tuyinza okujja eno side kuba tuli nnyo away from the side. Tujja kufiitinga wano bwe tutyo mpola mpola tusembereko eno. Awo ba Dubai. Kale nja katandikira wali just one name and where you're from. Like we're saying, we're doing this because there are those who think it is a lie, that there are no Ugandans who are stuck out there. So we want to show that munnaye abantu gye bali, ate kino tukikola ne ku lw'abannaffe abakyaliyo nabo tulabe engeri gye bafuna obudduukiriro. So that's why we are doing this. Tukikola kubalabisa oba ki naye kulaga nti byaddala nti ate tulina ne bannaffe abakyaliyo bangi betukubiriza bannayuganda abali eyo tulabe engeri gye tuyamba ne bannaffe basobole okuvaayo. So just erinnya limu ne gyova ekitundu kyovaamu, then tujja kuba ne bana abana be bajja okwogera ebiwanvu. Katandikire Bapita Kakwasa Virambalala. Bapita Ronald Virabuwama. Anta Julius Mpakayunga. Bapita Tulea Tunga Mvira Futi. Panata Chumbira Busia. Amta Zahara Vira Iganga Buso. Amta Fresh Mera Vira Mpichi. Amta na Viraneti Vira Namatumba. Amta Stella Bantiana. Taufiki Vira Rubirizi. Bosa Kawe. Amta Miki Vira Chengera.
Bantaza Mvira Luwero. Banta Nakobo Mvira Namutumba. Lydia Mvira Bombo. The Christine Vide Kasangati. Dr. Rachel Mvira Natet. Amtawasagamakinga. Banatampa Roma, Gabaya says, never let him pose it. Tasharifa Navira Mashindi. Bravo Potro. Namuonge Kuvaka Gadi. Namtabi Peace Kuvaka Yunga. Mariam Vamkono. Kafeero kuva Mityana. Morris Vampelelwe. David kuva 40. Wizard Julius kuva Kabale. The Aklam mpaka Wempe. Ndesumaiya Mvakabale. Zomusamba mitikuna. Nze ndi Nekisa Mvira Kasanje. La. Line in. Okay. Kampite bana abana tujayita mu bufunze. Hajati Hajara Chiwanuka Sharifa ne Muwizera Julius baje bagenda okwogera ku luwaffe ffenna. Tujayita mu bwangu. So tujye wano maaso b'empisa abanaabo. Okay, tandika nja kwenjira beera kimusema. Tujye mu bwangu. Basibye mukyano banyawo ne basebo. Emusanyu okubira ku maaso gammwe yo okusinzira gye nvudde okujja wano kino bulijjo ndaba kirabe naye kisimenya amateeka ono mukama wange yalina oyimirira naye neyanziza ndi musanyufu olw'emirimu gy'okwasanya bosi wange oyo gyeri ku soosi gyetulise tuli bangi kale tuli bangi gyetuli yinza okugamba betuleseeyo basinga baakavaayo naye nga si ssanyu wabula kunoonya okugattako kyetutafuna wano lwaki n'emyaka 26 nina ekintu kye nayisemu kinyinza obanyumiza ne muwaka naye nga kituufu sajja ono bwe tukkiririzamu wano agamba yakulira mu ggeto awo ntugitwala nga ttayito naye tugirabyeko ffe ate gye tuli tubeera eyo kitwagenda kunoonya naye mulowooza lwaki tugenda alina aka bizinesi kange nga nkola biseera bya kampeyini awo sikuteekako obuteesi nyimba za Kyagulanyi musajja yajjanga kasitoma napakinga emmotoka yali ya green nawe njagala ku bintu nembiyiwa payipu biki kugaba bibino bosi nambuuza njagala ku bosi wo enze bosi wange omwagaza ki naŋŋamba yakugamba oteekako enze ennyimba ayi nkolayirira alla bizinesi yange nakati teriiwo tetwogera bituufu tetudduka buddusi wano nti oba kimbeera naatera tugenda okwesanga naye gye tulaze wafu gye tuli misita kate ndi kano okalaba bakakavalinga nga okalaba ne babateramu kiesi ne babatera wali amazzi naye nageza okusitadinga amazzi ago muganda wange nga ge gafuuyira ebimuli ate nga ge tunywa naye nga okutukubisa embeera tebatuteerawo gaba nti gannyogogamu olebegana ganywa ensonga ziri ensi zakula ogenda kumala galaba kintu oveeyo gokyogere wano olaba embeera abaana bemwajja ku union jasi bateka buteesi mbeera ena abatuga kukatale tebakyatwagalayo ebweru
naye nze ndi musajja abakkiririza mu kino ekintu gye tuli ate ng'ekitwewuunyisa tuli bato ne muloza lwaki kati nze ali mu maaso ge mujestinenabirisa si bwa ssanyu lwa bulumi Lubongo yankuyita Jeno lwaki era nejjo omwana yakimbuuzizeeyo mu kkamba lwaki omuyita Jeno gamba omusajja oyo mumulaba bw'amaanyi omusajja azze n'atubeeramu n'atuukano kyeyalinga n'akatupa k'amazzi nakakwata onyweko siima emusanyufu yabbeebaze naye nga banaye tuli bangi mbeebazizza nnyo mwebalire ddala bannaye tusiimye nnyo tusiimidde ddala erinnya nze Kakooza kati nga nyogera ku nsonga ya muganda wange oli ekitwewuunyisa Uganda Airline y'abali aba West Africa nze nga nkiyite bwe ntyo nejjawo abantu baayo nebatwala eya wano etwala mulwadde omu naye nga ffe tuli eri tufiira ku kkubo tusasula omusolo ng'ate ne kkubo kwe bubaka olusasulira naye nga gavumenti y'aba Nigeria ba Pakistan ba India banagana batogo gavumenti yaabwe ereeta ennyonyi nebatwala ffe ne tubeerayo bagamba mbu abalemerayo tetulina passport eno ki passport yeno passport ffena tulina tuli bangi ne bannaffe abalala bakyaliyo passport tuzirina naye nga tuwulira bagamba mbu abalemera tebalina passport naye nga tuzirina NUP tusiime nnyo tusiimidde ddala people power our power Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abeerudeyo bannange mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe. Eddoboozi lyafuddemu naye nga ndowooza mujja kumpulira bulungi. Saba mumpulirizeeko kati nze message eyange egenda mu kwebaza. Okusookera ddala neebaza Katonda abadde mu bintu bino nnyo. Awatali Katonda tetusobola kubeerawo. Neebaza nemwebaliza ddala kya alhamdulillah. Fenna tukomyewo n'abakyaliwo tukyalina essuubi nti bagenda kubeera nga badda. Neebaza nnyo pulezidenti waffe, pulezidenti w'ekibiina kino ekya NUP, pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu omulonde olw'okuyimirirawo n'ayiwawo omubiri kuba because singa tiyali ye tewali singa tukyali mu buwambe kikambuyite buwambe because lwaki mbuyita buwambe ekintu kino oyinza okubeera nga olina ssente oba nga olina koolina naye nga tosobola kufuluma ggwanga eryo olw'ensonga emu oba bbiri. Abaana bangi waliwo obulama bwe nawulirako kansoke ngateko kano ng'abantu bafulumizza obutambi obulaga nti abaana bannayuganda abali ku deportation betunda bannange is 100% wrong kubanga abaana babadde tebeetunda abaana balina emirimu gyabwe egyakali wali wadde wewawo babajjako documents zaabwe. So neebaza omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu neebaza kabineti ye yonna mwami Rose Mulongoya webale nnyo webalire ddala ssebo okutuyamba. Neebaza omukyala Babi Kyagulanyi Entungo maama webale nnyo webalire ddala kubeera nga otuyambi otubeererawo mu mbeera yonna. Neebaza omwami Jole Ssenyonyi
bannange webalire taata webalire ddala nebaza omukulembeze waliwo mwami zaake honorable zaake abakulembeze bonna aba MPs abazze bajja ku ground ku union abaana bangi babadde desperate naye olw'okuba nti NUP efuuse ensonga abaana babadde nga bazibwa ku bwaboobo bannange tweyanzege nenebaza nnyo timu waka eri e Dubai abaana bakoze omulimu munene nnyo nebaza timu waka eri e Dubai general nenebaza MPs bonna bannange ne bwe sosobodde kumenya mana tuli basanyufu oba tulina ennaku ku mutima naye tuli basanyufu alhamdulillah tutuuse wano tukakasa nti tujja kubeerawo mu mbeera yonna tweyanzeege bannange bonna mwebalire mwebalire amanya gange nze tumuzire Julius Birakabaala ekisoro nze obubaka bwange mutwala embeera eri Dubai maze emyezi 8 ba agenti bakujja wano ne bakutwala Dubai ng'omanya ogenda kufuna omulimu n'otunda kako naye nga teri mirimu tukeri n'obonaabona paka emyezi 8 nga mbonaabona ndi mu bed space naye simanyo timu ya NUP ne honorable waffe bannange sina bingi byakwogera naye tusiima nnyo embeera gyeri sinungi naye mwebala okutufaako nga NUP mwebale ddala yamanya gange Hajara Hamad mbadde sigogedde naye nga mwebale nnyo bye mutukoledde ng'ekibiina kya NUP amanya gange bamutanamuddwa Sharifa ndi wano ku lw'essanyu eritasobola kulabika naye ndi musanyufu ku lwa bannange kubanga tukomyewo leero mazima gali nti tekibadde kyangu abamu essuubi lyadde lyatuggwamu naye twebaza Katonda kubanga yatuwa omukulembeze omulungi alumirirwa eggwanga lye n'abantu be omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yonna gy'oli tusaba Katonda atuwangaaze ate tusaba Katonda tuyingire mu Uganda empya n'essanyu n'emirembe n'okwagala nga tewali kuyiwa musaayi tuwagende Dubai nga tugenze kukola kubanga tulina family nze ndi maama w'abaana 4 nze maama nze taata neŋŋamba kangende njiye abaana basome balina okulya bwe natuuka tebyali byangu badde ngenda mwaka gumu naye nga sikolangako nina okusasulawo ensula nina okulya ate nga ndwala neŋŋuma mpaka we nawulira nti batwala abaana abaagala okudda ewaka neŋŋamba kangende ku union nali omu ku baasooka mu mmotoka badde maze emyezi 3 nga gyendi naye nga essuubi lyanzigwamu ng'abajja bagenda neŋŋamba yinze ki naye neebaza Katonda olw'omwami oyo olwabona betuleseeyo kubanga batubuzaabudde batulaze okwagala neebaza Katonda olw'abantu bonna abasonze ssente ne batugulira tiketi yonna gye bali Katonda abawa omukisa abawa obulamu obulungi obweyagaza abongereko singa tebabadde bba amazima tubadde tukyaliyo naye twebaza Katonda mami nkulamusizza tukwagala nnyo mwena tubaagala nnyo bannange mutujje mu nvuba mutuvubye bannange naye neebaza Katonda nti n'abasigaddeyo bagenda kuvaayo ate bagenda kutuuka nalabaka vidiyo omwami oba bamuyitanize simanyi eyagamba nti Abannayuganda bonna baaweddeyo nakometinga ne mugamba ssebo olimba gye tulya tetuli bangi ate abalala bakyajja neewuunya nnyo omuntu omukulembeze avaayo n'agamba nti Abannayuganda baweddeyo naye nga talinnya na nnyonyi genda kulaba baweddeyo wabula bali ku social media batambuza olugambo omugambo ogutokomoka omunene naye tukomyewo
musanyu ate tuli basanyufu olw'abantu bano abatubeereddewo. Kampiseewo ne kano. Nsaba bannayuganda ffenna bannange tweyagale. Bannange bannayuganda tetukyeyagala, twesosola. Bannange twekumeekume tukomewo, tunayingira tya mu Uganda empya nga gwe toyagalisa munno. Nga gwe olaba nti gwasinga, nze mbadde ngenda mu ofiisi ezimu okunoonya emirimu n'ensangayo Abannayuganda. Omunnayuganda nampisa bubi. Naye Omufiripini nansembeza. Lwaki? Lwaki ffe tetweyagala? Tunayingira tutya mu Uganda empya nga mutuufu buli omu omutima guli waagwo. Bannange tweyagale, kuba tugenda mu Uganda empya tugenda kweyagala. Tetugenda giyingira nga buli omu alowooleza munne bibi. Tulina okweyagala. Oba olina omulimu guweeko munno, oba olina 10 kimwawulizeeko kimuwe naye alyeko. Bannange neyanziza omukisa gw'omumpadde. Neebaza Katonda amala nkuumire. Kale, banendoza ne bemutuulako. Okay, finally. Oh, tugenda kuba just group picture nga temunnaddayo. Just tulinda ono amalize okwogera, then we'll take a group picture, then tutuule. Nyanze Stella Mbamitiana. Sooka okwebaza maama okuyimirira ku mugongo gwa taata n'atagwa kuba obufuzi si bwangu. Obufuzi si bwangu. Twebaza ttiimu yaffe eno gye tuzze nayo kubanza obwedda neeraliikiridde bannange obutatuuka wano nga ŋŋamba nti abantu bwe baatuweereza bagenda kwogera ki nga bakomyewo. Kibadde kineeraliikidde nnyo. Amannya gabaawo, empapula zibeerawo, naye okubeerawo kwammwe wano ate kubadde kwa mugaso nnyo. Wadde mwenna temwogedde naye okubeerawo okwo kwe kusiima kye bakoledde. Bane toyanza nnyo tweyanzidde, mwebalire ddala. Nenneebaza abaana be tulese badde batukulembera balaze obumu obw'amaanyi. Mukama abawa omukisa. Nenneebaza mwenna abatubeereddewo okutugulira tiketi ne tusobola okudda. Kuba nze newentunda ekyalo kyewaffe temusobola vaamu tiketi enkomyawo. Banaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Taata mumutwebalize. Kale, katujje wano. Where we take it from? Around here? We'll just do a group picture. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Everywhere. NUP. Everywhere. NUP. Kale bane ne bwekituulako. Okay. Once again, we would like to welcome this group of ladies and gentlemen that have returned from United Arab Emirates.
with specificity Dubai. When we started out this campaign, some thought it was a joke. But you see, the reality is that we have so many Ugandans who are stuck out there. And this government here refused to do something about it. So we said, let's shake these tables, let's do what we can. Before this batch, we had brought in 75 people. Now this particular batch is made up of 78 people. 60 of them have come on the flight that has brought them today, this number here, 60. Then 18 are on a flight that's coming in early morning. So this particular batch here is 78. And so that means, so far we have been able to bring back 153 people through our efforts. But like we are saying, there are so many Ugandans who are still stuck out there. When our leader traveled, he went to one detention center, but there are 21 detention and holding centers in UAE. The center that our leader went to, the Honorable Chagulanyi, had 200 Ugandans. So now just try and do the maths, because if one detention center had 200 Ugandans, there are 21 of them in total. Just do the maths. And those are the ones now who are in detention or holding centers. There are others on the street who are not counted. So there are still so many Ugandans out there, and we encourage everybody that can do whatever they can, whether through us or individually. Let's help these people to return home. I would like to appreciate our team leader, our president, the Honorable Chagulanyi. Because he said it's important for us to offer leadership in this matter. You know, when you have an absentee government which is supposed to do certain things, because Ugandans pay taxes to the government involuntarily. That tax money is supposed to get back to them in form of services. A Ugandan, wherever they are in this world, they are a responsibility of the government. But when the government decides to sleep on the job, we said, all right, let's try and fill that gap. So I want to appreciate everybody that has participated in this effort, Ugandans of all walks of life, artists that have participated in this, our parliamentary team. I want to take note of our members of parliament that are in this place. Let me request them to stand. The Honorable Flavia Kalule, the Honorable Kawalia Rebecca from Rubaga, and the Honorable Chiaga Hilary, aka Dr. Hildeman. Thank you. Actually, Dr. Hildeman was our treasurer. He led this campaign in collecting money from us, members of parliament, and were able to put together some money. I understand that there are others who are still putting together some money as well. And we encourage everybody out there. Everybody, you don't have to be a leader per se, but if you're a Ugandan and you are interested in doing something for the sake of these, our sisters and brothers, let's do what we can so that we be able to bring back these people. Look, government is not interested in doing something about it. Even the little that they are panicking to do now is because of the pressure that we have exerted. It's because they are embarrassed. This is something they should have done. But because they are embarrassed, they are panicking all over the place trying to do something. But even then, there's not much they are doing. So we are on our own. Let's do what we can to redeem our brothers and sisters. You see, these people leave this place not to go on holiday. There are some Ugandans who go to Dubai on holiday. And that's okay. People who have means and they say, let me go on holiday. That's fine. But these ones here and the others that have remained, they don't go on holiday. They go to make a living. Because there's no opportunities for them here in Uganda. And so they say, you know what? Let's go out there and try and do some work. Even as they go, they always hear stories of many Ugandans who have either died, some have had their body organs removed. They go knowing those facts, but they say, you know what? I am already dying of poverty here. I don't have a job. I don't have an opportunity. Let me try. Even though it is precarious, it is risky. So they go to try and fend for their families. And nobody can blame them.
because they are trying, okay? But of course they get there and the situation becomes a desperate one. They are stuck, they don't have where to stay, they don't have food. And so it's important that we help them out now that they are stuck. So let's do whatever we can. But you see, at a leadership level, I hope that, and you see that's the challenge, when you have leaders who say they are in charge, but they are not in charge. Their concern is not about Ugandans. Their concern is, how do we keep ourselves in power? Because any serious government should be concerned about making sure there are opportunities for our young people. When you go to the airport, every single day, you find young ladies and young men boarding planes to go to many of these countries to work. Every single day, including today. As these ones were coming back, there were others who were going. And even those who are going, they don't know what they are going to meet, but they are saying, you know what, let me try my luck. Any serious government should focus less on keeping power, how do I keep myself in power, and focus more on delivering services, on creating opportunities for these young people. It's important for that to happen. But also, we have said time and again, these countries that our young people go to, I don't know why this government here fails to engage, to say, you know what, these are our citizens, they are our responsibility. Now that they are in your country, let's have some kind of understanding, an MOU, whatever you want to call it, so that when they are there, they are not treated like second-class citizens. These people are beaten by their bosses, they are abused, even sexually and so on, because those citizens know that nothing is going to happen to them. I can beat this Ugandan, I can rape them, I can do what I want, nothing will happen. Their government won't do anything, this government is not concerned. But if there was some kind of arrangement to say, you know what, okay, there are some people who will go out there to work, but when you know that many of your citizens are in a particular country, it is your responsibility to make sure they are safe. Have some kind of arrangement to see to it that while they are there, they are not treated like second-class citizens. But do these people hear these things? Of course, like we are saying, their focus is, how do we keep ourselves in power? But as NUP, we'll keep doing what we can, and we encourage everybody else to do whatever they can. Very briefly, twagala okwaniriza bannaffe abakomyewo nate. Twatandika kaweefube ono nga NUP nga tukulembeddwamu omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu. Netugamba katubeeko ne kye tukola ffe ngaffe, kubanga gavumenti ya wano munaye yeesulirayo gwa naggamba, kubanga bo essira abasinga kuliteeka ku twesigaza tutya mu bukulembeze, si so nti tuyambe tuta abantu baffe abali mu mbeera eteyagaza. Omukulembeze waffe yagendako eyo mu UAE n'agenda mu detention center emu, kubanga detention ne holding center bwe bakumira abantu bano abachina gye balaga abala balinga abaline mu kkomera eryaddala. Detention centers zino ziri 21. Omukulembeze waffe yagenda mu detention center emu n'asangayo bannayuganda 200,000 kakati balamu. Bannayuganda bameka abali eyo? Tugenda ne tuwulira abakulu wano mu gavumenti gabawoza nti NUP just ekijanjawaza litaddemu ebyobufuzi teri bannayuganda abali eri. Kakati bano Bazambia, bano Bakongo, ate nga bano abakomyewo batono nnyo bogerageranya ku basigaddeyo eri. So nga NUP nga bannaffe bano tebannajja, tubadde twakakomyawo abantu 75. Kakati eno baachi eno erimu abantu 78. 78 nkaaga be bali wano, 18 bali ku nnyonyi ebaleeta ku makya, kubanga bonna babadde tebasobola kugira ku nnyonyi emu. So kati kiba kitegeeza mu kaweefube ono nga tukwatagane ne bannaffe ab'enjawulo twakakomyawo abantu 153. Ate nga tugamba omulimu gukyali munene, kubanga bannayuganda bangi abakyali eri abakyakwamiddeyo. Twagala okwebaza buli muntu eyeetabye mu kaweefube ono. Tubalabe bannayuganda ab'enjawulo abamu abali wano, abalala abali Bunaayira, abayimbi beetabye mu nsonga eno, abakulembeze baffe. Njagala okwebaza ttiimu yaffe emu paalamenti, kubanga twasondayo kasente
era Dr. Hilda Mandi oyo nga yatukulembera nga treasurer nga tusondamu tetukuŋŋaanya akasente era tukyakuŋŋaanya n'akalala kubanga omulimu gukyali munene. So njagala okubeebaza bakulembeze bannange olw'okufaayo eri bannayuganda ne twetaba mu kaweefube ono. So tukyakubiriza buli kiisi alina obusobozi tuyambe ku bannaffe kubanga twakakomyawo 153 naye ate abasigaddeyo bayitirivu nnyo ate nga gavumenti yakuno munnange tebaliiko tebafaako era ne bemulabye bagezaako okwetalaatala wano nga tumaze okugamba nti kale ekintu kino katukyekwatiremu tubeeko ne kyetukola ne bawulira ensonyi ne balaba nga baswala kati bali mu kuddukadduka naye ne mu kuddukadduka kubakola tebayambye bantu bano. N'olwekyo tuli ku lwaffe tukole ekisoboka okulaba nti bannaffe tubakomyawo. Kansembe bino ebibiri gavumenti yonna eri serious eba erina okufa ku bantu baayo naddala kati abavubuka abato bava wano nga bagenda eri si ti bagenze ku holiday kucakala bagenze kuyiriba. Kulwaki? Kubanga wano tewali mirimu ne gavumenti yakuno essira eriteeka kuki twelemeza tutya mu bukulembeze. Sente zonna zigenda mu ebyo tebajja kuyambako ensonga ez'amakolero naki n'ebirala services opportunities ez'abantu ba bulijjo ebyo tebabiriiko naye twelemeza tutya mu bukulembeze wewali obuzibu awo. Naye twalibadde tukola ekisoboka kyonna okulaba nti opportunities zibeerawo ku lw'abaana baffe bano. Naye n'ekyokubiri gavumenti yonna eri serious oba olina okimanya nti abatuuze bo buvunaanyizibwa bwo oba bali Amerika oba bali Dubai oba bali yonna gye bali buvunaanyizibwa bwo babeera n'ekizibu kikukakatako abantu bano okubayamba kubanga bannansi basasula omusolo. Kati abantu bano bagenda mu mawanga gano naye babeerayo eri batulugunyizibwa olw'okubanga gavumenti eno tetaddeeko sira okulaba nti naye gavumenti yeeri lwaki tetwogera nayo era netubeera n'ekiwandiiko oba ki abantu bano baleme kuyisibwa ng'abatasaanidde oluusi n'okubayisa nga kasasiro babakuba abawala babakwata babayisa obubi ate nga bali abakikola bannansi beeri bakikola kubanga amanyi tolina kyogenda mukola gavumenti yeeri telina kyejja mukola ne gavumenti yo telina kyejja mukola. Kulwaki? Kubanga gavumenti ya wano tetaddeeyo sira okulaba nti bagenze eri gye bagenze. Gavumenti eri tugitegeeze nti nedda bano bantu baffe balina okuyisibwa obulungi tetwagala bayisibwe bubi. Naye nga bwe ŋŋamba nti obeera ne gavumenti nga yo essira esinga diteeka ku twelemeza tutya mu bukulembeze ebirala byonna eba tajja bikola kyannaku. Naye ffe tujja sigala nga tukola ekisoboka kyonna kakibe kinene kakibe kitono tujja sigala nga tukola ekisoboka era tukubiriza bannaffe abali eyo abantu baffe bangi bakyali eyo tukole ekisoboka okulaba nti tubakomyawo. I want to invite our Secretary General who has returned with this team. He went to Locus to see what's going on and to also assist to see how we can organize the process to continue to bring back these people. So he came back with this batch, and like we are saying, throughout the week there will be others and so on, and we are encouraging people. Let's not stop. Mr. SG, please come and talk to us. People power, our power. May I invite Honorable Hildaman, Honorable Kawalia, and Honorable Flavia just to say hello, and then I'll continue with my brief remarks. People power, our power. God is good and all the time. Let me take this opportunity to thank my party NUP, our dear leaders, comrades in Parliament, our SG, our Mama Babi Tungo, for that motherly heart that you've shown to us, our President, His Excellency Robert Chagulanyi Sentamu, and everyone, all Ugandans who have done whatever it takes to make sure that our dear brothers and sisters are back to their country.
It's quite unfortunate that some of the leaders in the military regime were giving wrong information to Ugandans on how we have no people suffering in the Middle East. Recently, I saw one of the very fake MPs that minister that we have trying to challenge our foreign minister on a talk show, saying that NUP is just making money from the people of Uganda. I want to ask them a question. If we are making people from Ugandans, what is this that we are seeing? I call upon everyone. This is our cardinal role as Ugandans to fight for our brothers and sisters who are still in detention in the Middle East. I'm one of the victims for such tortures. 2 years back, we had a sister who had gone in the Middle East to work. She was after arrested, detained, then she was released. When she returned back, I think in the period of 1 month, she died. These people here have a story to tell, but it's just that they fear. If you, the press, the media brothers that we have here, if any of you would spare time to look for these people somewhere, these people have a story. So, my message to the government that is here illegally is that they need to understand, they need to value all the people that we have in this country. They have been around. You've just heard that all other countries who are organized, we are chartering their planes to come and save their people. They are just here, just speaking nonsense in front of Ugandans. Let us wake up, Ugandans. We have a very, very big struggle. The challenge is Ugandans are being led by people who don't mind about Uganda as a country. So we still call upon everyone. We need to come out boldly. Let us not fear. We don't need to fear anybody. We need to come out and fight for our rights. If we still have people who are still suffering in the Middle East, we need to do something to make sure that all our people are back. I would have had a very long chat, but in the matter of time, let me stop from here. But again, I want to thank everybody. I want to thank my party NUP for the good job they have so far done. Thank you very much. Oli ayogedde mu Luzungu kanjogere mu Luganda. Banange tubakulisaayo mukulikireeyo ddala. President yampa obuvunaanyizibwa okuyita mu bannange ba MP era ba MP ne ba managing okuraisinga nga milioni 3.5. Tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Bwe tuwulira baminisita nga bageresa nti abaana baffe baggwayo tetukitwala for granted. Engeri gye tudiringa n'ababbi tulabika tulina okukola investigation okulaba nga tuyinza okubeera wano nga baminisita abo badda ku ssente z'abaana abo ezirina okubaleeta nga baazirya dda. Nga buli lwe balabika mu TV bawa accountability nga be baggwayo kuba twabamanyira obubbi bwabwe. N'olwekyo tetukitwala for granted nga NUP okulaba minisita okuyimirira mu kamera n'akangaza eddoboozi nti abaana baggwayo e Dubai ababonaabona. Abo baminisita tubamanyi omulimu gwabwe omukulu bubbi, bayinza okuba nga ssente baazibba dda ez'omulimu ogwo ogwabaweebwa. So tulina okukola investigation ku nsonga eyo. Otherwise, mbeebaza nnyo, mwebale nnyo. Thanks to my president and my party. Asewo ne banyabo abatwegaseeko leero okuva mu UAE tubakulisaayo era tubaaniriza mukulikeeyo nnyo, mukulikireeyo ddala. Twebaza Mukama nti abasobosezza okudda nga muli balamu, kubanga waliwo bangi abatasobodde ate nga baali eyo naye nga bakomyewo nga naye bafu, obanga oluusi n'ebitundu byabwe eby'omubiri ebitabalika nga bimisinga. Naye mmwe weemuli ate muwadde n'obujulizi timukomyewo. Twebaza ffe pate yaffe ng'ekulemberwa pulezidenti waffe owa Uganda yalondebwa Kyagulanyi Ssentamu
okutusobozesa okola omulimu guno okulaba nga weetuli. Tukulisaayo Secretary General waffe gy'obadde ne baganda baffe bano ne bannyinaze b'otambudde nabo. Bannamawulire tubagamba ekintu kimu tuze tukyogera nti Abannayuganda babonaabona mu nsi mu mawanga ag'eweeru abagenda okukola buvunaanyizibwa bwa gavumenti eno. Buli gavumenti bwe yeesuulirayo ogwa Naggamba n'etabafaako n'etamanya bameka abaliyo, baani abagenzi, ani abatutte, bye bino bye tufuna. Naye nga ffe tuli bagumu nti tujja bayamba bonna be tusobola okuyamba, tujja bakomyawo be tunaaba tusobodde. Ebibuuzo bye bagamba nti musonda ssente zaaki, abantu baliwa, mulimba bonna twabakomezaawo. Kati bonna we badde tuba twabakomezaawo, bano babaddewa. Lwaki bo baabalekayo? Ate n'abalala bannaabwe boogerako be bagamba abakyaliyo. Lwaki bagamba abakyaliyo? Balumiriza batya nti gye bali ng'ate gavumenti egamba twabamazeeyo? Nze ndaba abo be bali mu politics nga ffe tuli ku bya ddala, era tweyongere okwetegereza ensonga zino. Mukama abakungu. Webale nnyo Honorable Flavia. Nze kanjogera ebigambo bitono nnyo. Tuyite First Lady waffe closing. Nakava Dubai najide kunyonyemu ne bantu baffe bano abaze. Mbaddeyo okumala ennaku 3. Bwe natuukayo ekiro ekyasooka natya. Nabasanga bano bwe mulaba nga basula wabweru. Nimbye nga basula wabweru era ebifaananyi byonna byonna tubiina. Nga basula wabweru nga balya ebintu babiyita kubuzi. Era nga bakaaba constipation, bakaaba ebizibu byonna byonna bye bafuna olw'embeera eyo gye bayitamu. So bayita kubuzi. So natuka bibeera nga bichapati naye nga bikaluba nnyo. N'ebirala babawerako nga nabyo babiyita ki? Bebyo. So natukayo ne mbalaba ne tukola kyonna ekisoboka okulaba nga bakomawo. Era njagala kwebaza bakomrade baffe be tukola nabo, omukyala gwe bayita Patricia Mugisha, ye coordinator waffe wa UAE, omukyala gwe bayita Naka wa Bobi Nakalyango, mwebaza nnyo, omukyala gwe bayita Gita wa Kabinyo. Waliwo omulala tayagala tumwogereko nnyo naye tulina omwogerako, bamuyita Chosen Becky, naye wa Kabinyo nnyo. Abantu abo batuukayo ne bafuuka bamaama ne bafuuka bataata b'abantu abakulu. So tubaddeyo nga tugezaako okuyambako okulaba nti bano abantu bakomawo. Honorable Senyonyi abawadde details. Tubadde tulina abantu 75 abakakomawo. Leero eno batch erimu abantu 78. Be bantu 153 awamu. Naye ate tumanyi bulungi nnyo nti waliwo groups endala ezijja n'abalala betuze nabo tebanatuuka wano bakyali mu kkubo. Abamu waliwo babiri abakatuuka actually. Omu basoose mutwala mu interrogation. Ababiri mujje. Okay, please come over. Temweyanjudde. Abalala babadde wano. Yali waffe oyo mbadde njogera naye ne mugamba gwe ojja ku kisaawe bayambaddeyo ebintu bajja gamba nti byamagye. Naye amanya gange Mantse Nakavu Anet Pira Buddo nga right now nga Dubai. So ntuuse ku airport ne bankwata ne bantwala mu kasenga akamu ne bambuuza ebibuuzo wenkoledde ensobi ebaddemu ani abaleese oba akuleese ne ŋŋamba pulezidenti waffe gwe twalonda okakasa ye. Ne bangambadde ebbali ne banziza ebbali ne bakola ku balala ne bankuŋŋaanirako ne bambuuza ne bagamba yandeese ne banteekayo. Era bano singa tebazza baami ababiri babadde bansigaza nembulwa mbadde boarding pass yange njirese emabega ng'ate ndeseeyo n'ebintu. Ne baŋŋamba sisobola kuddayo kukima bintu nga sirina boarding pass. Ne baŋŋaana okuddayo
ku mulyango omusajja wa security ne mugamba ate buzibu ki nga nina byonna naŋŋamba togenda kuddayo. Bano abasajja bazze ababiri be banyambyeko okukomawo kyekyo. Nekirala nyongera okwebaza Mr. President waffe Kyagulanyi Ssentamu, so tukwebaza nnyo wajjira mu kaseera akaali akazibu ennyo ffe otawulira amawulire nti konsati yaffe bagisazizzaamu. Nze nali mpita mu ddinisa munjulira, nali ndiyitamu President najja n'atuzzaamu amaanyi n'atugamba temuggwamu maanyi tugenda kuddayo ewaka. Sebo tukwebaza nnyo, tukwebaza ddala ne maama waffe Gabi Kyagulanyi, twebalimu ddala. Naye mbalamusizaako mwenna bala okusiima kwaffe byonna abamu tubadde tetusuubira nti tunaatera okutuuka tuyise mu bizibu byo bingi byetusobola okwogera nebyetuttasobola kwogera. Kibola abamu tusazeewo okwebikka feesi zaffe kale lwakutya kuba tetumanyi wonayogera kiki ekigenda okukola ki ekinakutuukako ssaawa yonna, naye nga tututa okusiima kwaffe ffenna. Twebaza buli omu kyakutte kakutte akatono neweziba nusu 10. Twebaza bannaayo, Mukama Katonda abaddizeewo. Nsigadde nga nze amanya bampita Lucky Simon okuva Embuya. People power. Saja kamuleko ono era ava Mbuya mumaje. So comrades, I think that's the brief I wanted to give. N'okulaga nti abantu bakyaliyo bangi nnyo. Wetuweereddeyo ekyo abantu nga 6 abapya ababadde bakajja, abaana bannayuganda ababadde bakajja, naye ate nga abalala abaliyo already ababaddeyo kumala ebbanga nga bangi. Eyo tuleseeyo n'abakyala abalina abaana, abamu nga balina embuto, kwegamba nga bali mu buzibu amaanyi nnyo. Kiva ku ki? Abamu passports nga bwemanyi bazibawambako, abalala tebanafuna kipapula temporary travel document okugijja ku embassy. Bano abantu bayinza okubeerawo ne balinda omuntu okuva ku embassy ya Uganda ne bamala weeks 2, weeks 3 n'omwezi nga balinze someone to come okubawa temporary travel document. Ekirala waliwo document gye bayita pass out oba out pass. Eyo nzibu nnyo okufuna era tutufubye nnyo bwe tugenzeeyo okulaba nga twapulayinga ne tuzifuna. Bwe bamala balina okukola corona test, covid test, ate babawe bafune tickets n'ebirala. So process ebeera mpanvu era kyanaku nnyo nti mu bano be tubadde tujja nabo omu byonna tubadde tubikiryalinze ne tutuuka ku kisaawe ne bamugamba nti ate akyalinayo ebirala era ne bamuzaayo n'atasobola kutambula n'abalala. Naye inshallah tujja kulwana tulabe nti bonna bakomawo. Njagala n'obategeeza nti okuva twatandika kaweefube ono ne bannayuganda abalala bali stuck mu mawanga amalala baavaayo. Mwatu tulina abantu abali stuck South Africa, abali stuck mu mawanga gonna. Era juzi nali awo nefuna nowa NRM nampandikira ka message nagamba banaye muyamba ba NUP bokka, nze bana basajja ba NRM ngezaako okubanoonya sibafuna, nange musobola okunyambako. Mugamba this is not politics, kino kya humanitarian cause. Era gwe bwoba osazeewo okuwagira abantu abakinya abantu baffe tetukufaako, era katukuyamba osooka okomewo waka olyoke otegeere kyekitegeeza okubeera mu ggwanga bwe liti. So njagala kwebaza nnyo banange mwena abacontributinze, ba members of parliament, local government leaders abamu, abantu abacontributinze nga tebagala kumanyika n'abalala bwe batyo. Bano abantu tubayambako okufuna air ticket, ne tubayambako of course ne covid, ne tubatambuza okubajja ku airport, naye ate ne batuuka wano ne tubayambako okulaba nti buli omu tumufunira ka transport akamuza ewaabwe. Mbawulidde nnyo nga boogera bonna bava mu districts ez'enjawulo. So bwe batuuka wano tubandinga batu welfare department yaffe ne bayambako, ate comrades baffe nga Honorable Flavia ne First Lady waffe through Caring Hearts n'ebitongole ebirala bajja kuba bayamba n'okubabudaabuda okuba counseling abamu abalina ebizibu eby'enjawulo
tulabe butya bwe basobola okusettlinga bulungi nnyo. So I want to appreciate everybody who has contributed to this cause. I just came from Dubai, where I've been for 3 days with these people, trying to help them. We were able to do a marathon really, to be able to bring them here. Honorable Senyomi has already talked about the numbers. Now we are at 153 people that have been repatriated, and we continue to do that. You heard that when I went to Dubai, I found that these other governments are actually working very hard to repatriate their people. The Nigerians, the Kenyans, people from all parts of the world, you find that their governments send representatives there to help these people to return home. But you cannot see a single Ugandan official. They are only here on TVs talking about these things, but they never step there to help these people practically. They only go, one time they went there and said they had gone there to see what was going on because of the pressure that we had raised. So I think that's it I wanted to talk about, but to give our commitment to continue to help these people. There are very many people who are still stuck. I went to Al-Wasan. I saw the Ugandans who are still there and going through so many problems. So let's continue to help them. And once again to appreciate our President, Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert, for spearheading this effort. We are all following his leadership in that regard. I thank you, and without wasting more time, let me invite First Lady Aje Ayogereko Jetuli. Very much, Secretary General. Basebo ne bannyabo ndi musanyufu nnyo okubalabako abayiribi baffe abato abatatya ddungu. Nsanyuse nnyo okubalaba. Ndi wano okukiikirira pulezidenti waffe era nga ye mukama wange omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Antumye nzije mbeerewo ku lulwe kuba tasobodde kujja kubeerawo. Yandyagadde nnyo okuba wano n'abalabako obufuba bwe mumpadde n'aba nga ye yabufunye naye tekisobose. Agenze kuwerekera omwana eyafudde nga ye mwana w'omusukkulumu era Katikkiro eyawummula omukulu Mulwanyamuli. Kitalo nnyo, kitalo ddala muzeeyi tukusaasira okuviibwako omwana wo ow'obuwala. So agenze kuziika nakusobola kubeerawo kulwa omukulu Mulwanyamuli. N'ensalawo nange nzije mbeerewo ndabe bwe muzze. Basebo bano be mulaba asiba bandana. Bano baana balungi bava wano nga balowooza nti mu biseera byabwe eby'obuto nga balina amaanyi basobola okugenda ne babaako ekyenjawulo kye bakola okusobola okukola ekyamaanyi ne bakyusa obulamu bwabwe n'obw'abantu baabwe bye baagala. Naye gavumenti yaffe eswaza nnyo. Kale eswaza nnyo. Eremererwa etya okukuuma emiti emito egigenda okugumiza Uganda eddako. Fe abakadde kale mutuleke, naye abo abato abo bw'oba olemereddwa okumuwa omulimu tutandikire emabega. Kale bagamba babimmunizinga. Bw'oba olemereddwa okubawa primary school basic education n'olemererwa secondary school, university mwaggyeko n'ebirala ebibaddeyo bye mubadde musasulira nabe ne mubijjawo. Bano abaana ne basalawo mu lukujjukujju bave wano kubanga tewali mirimu. Nejje balaze ne mulemererwa bagobereza amateeka agafuga abakozi abava mu ggwanga lino bagenda okweyiza gye bali. Ekyo nakyo ne kigaana. Tuswala nnyo. Our dear legislators, I know there are laws that protect our workers who leave our country to go and work somewhere else and get green pastures. I know the laws are there, but can we make sure that they are put into practice? If there are any amendments that have to be made, the amendments are supposed to be made on those laws. Okusinzira ku bizibu ebiriwo ku kiseera kino tusobole okuprotectinga abaana baffe bano.
kumacha eriyo omusirikale azze waffe ku mulyango mayinja 3 tatidde zikamera eziri ku mulyango gwaffe ku geeti azze ng'akaabira ku geeti nagamba mbeegayiridde asanze tuva kuddukamu era ekirungi n'omukulu abaddewo nagamba mbeegayiridde omwana wange yasiraanira e Dubai nsaba munyamba gire ku gurupu ezo ezijja netumubuuza maama ekikulese mu uniform kyeki gwe totidde nagamba nedda sitidde kuba omwana namwesindikira nzekka era nze mmanye obuzibu bwempitamu netumugamba ogumye nti ngumye will you face all the precondition, will you face all the whatever will happen after this nagamba ngumye natuwa amanya goyo muwala era bwali bazze muli mulaba kino tekikwata ku bantu abamu nti kakundi kano nti babulijjo n'abakola mu gavumenti balina ebizibu byebimu n'ebyaffe kyova olaba guno omulamwa gwe tuliko si gwa kujjayo ba NUP bokka tetuli ku dini kijolina oba your sex whatever you're a boy or a girl tetuli ku oba ovudde Kabaale oba ovudde Mbaale oba ovudde Arua oba ovudde Kampala oba Mityana tetwagala kumanya oba oli FDC oba wa NRM tuli mu kuyamba buli munnayuganda ali stuck e Dubai kubanga gavumenti yaffe eswaze ennyo bweti eremereddwa wadde okusitula ennyonyi ku zaffe ebbiri ze tulina egende neneyo kaabaliyo kitalo njagala okuwunzika nga neebaza buli omu akoze kyasobola wano we tuli waliwo be bayitamu okusindika ssente e Dubai ne bagatta enamba ku baana abo be tuba tusobodde okuleeta eriyo n'abalala basindika ssente e Dubai abaana ne bajja nga tetutegedde twebaza buli omu obusobozi bwonna bw'otaddewo okuzza abaana baffe weebale njagala kwebaza SG weebale nnyo okukola emirimu egikukwatako n'emirala n'ogyetuma mukulu Lubongoya tukwebaza nnyo weebale kwerekereza nakwerumya ku lw'obulungi lw'eggwanga lyaffe njagala kumaliza nga neebaza bannamawulire mwebale kujjanga buli lwe tubayise kubanga bino byali badde bizibu nnyo okugamba eggwanga nga temuliiwo njagala nagamba gavumenti yaffe erekeraawo okulongoosa kungulu kuba ekibundu kiri munda tetwetaaga bambasada kujja kutuula ku TV kunnyonnyola lwaki abantu baweddeyo nga naye mu mitima gyabwe bakimanyi nti abantu bakyaliyo mugonjoole ensonga lwaki abaana baffe basiraanidde ebweru bwe munaakola ekyo tujja bakubira mu ngalo in the meantime mutuyambe temwesiga kizigo ng'ate munda tukimanyi nti ekintu kifu nja kubalekera Allah ow'obuyinza eyatusobozesezza okukola bino alhamdulillah tumazeeko era asobole otusobozesa tukole ebisingako awo Katonda abankuumire kale ndowooza tuyogedde byonna era temulina kibuuzo tuyogedde luzungu maama jangu oluzungu olwogere kubanga ndabyewanderera nga waniko omukono naye omusajja owambala galubindi olugezigezi n'oluzungu lungi ndowooza kyabadde ayagala okuŋŋamba bakakasa nti guno gwe gusembayo okujja wano abantu bano banjogezanga oluzungu. It's an honor for me to be here today to represent our president, Mr. Kyagulanyi Ssentamu. I am here to stand in the gap because he's unable to attend this event. He went to Wuddu in Masaka for the burial of the burial of the daughter of the retired Katikkiro Mulwanyamuli, and right now we send our condolences to the family. It is sad to lose a daughter the age that she was. So I will briefly welcome these young people who are here. Welcome back home. Welcome from all
the struggles you've gone through, you are finally home. Breathe in, breathe out. It must have been really hard, but thank God that you're finally here. Would like to thank everybody who has contributed towards this repatriation, everything you have offered, be it money, guidance, and any other thing that we have seen or not seen. We truly thank you very much. We thank our legislators who contributed more than half the amount that was used to bring back this today. Please, the legislators who are here, send our thanks to your comrades who contributed. I want to call upon the government of Uganda to be more vigilant and to also look into the challenges that we have. On a second thought, when we see the efforts the government is using to clean the image about this issue, I get to think that they know the reason why our people get stuck there. If they did not know, then they would be using all the energy they are using to clean the image. Get that real energy and use it to know why do our people get stuck there when they go to look for jobs. It is better for them to know what the problem is and then resolve it, other than spend time on TV and doing interviews and sending ambassadors and ministers to clean the image. If you're not guilty, don't run before your chest. Just clear whatever the problem is, because it is your duty. Us, we are just doing a cobalt. It is not our duty. And actually, these are the things that show that you're incapable of taking care of Ugandans, especially the young Ugandans. I would want to thank the journalists who are here today. Thank you very much for covering this event and for always coming when we need you. Otherwise, the world would never know what is happening here if it were not for your efforts. We want to thank Allah Subhanahu wa ta'ala, who has managed to make this happen, and Alhamdulillah, we are happy that you finally managed to come, and we hope that our sisters and brothers who are still there, we will have them come back in time. Thank you very much. God bless you. Okay, so Derek, your question has been answered. I don't know, not yet. You have another one? Yeah. Okay, make it snappy, sir. I have two questions. One is to the legislators, yourself as representative. As you collect these monies in Parliament and all that, are you, as the opposition legislators, finding means of trying to redefine the policy that protects Ugandans that go to work abroad? In how are you making sure that these things will not happen later or sooner? The other question is for Ma'am. We've been informed here that your organization is spearheading, making sure that you help settling those girls and boys and men, but also help them come down from. How is that taking shape? And so far, for the people who have come back, how many are you handling? Because there are those that have been brought back by government. Do you also help those? Thank you. Any other questions? Or okay, we'll just respond to those very quickly. One was to ask the legislators. Incidentally, dust began to raise over this issue when we were in recess. Recess ends today because tomorrow Parliament work resumes, and then on Tuesday we resume our plenary sittings. And so, as the alternative government, we're going to be asking very tough questions. Why are these Ugandans not cared about? You know, should them and their families and their relatives here stop paying taxes? Because every Ugandan is a responsibility of government. So these are tough questions that we are going to be asking, and we shall be seeking for answers from the likes of Nabanja and others. Usually, of course, they don't have answers, as you know, but we shall ask nonetheless. Yeah, because they have got to respond to Ugandans. These Ugandans here want to know,
why does this government, which has imposed itself on them, why does it not care about them? You have imposed yourself and insisted. You collect taxes, not voluntarily, because when people don't collect taxes, they close your shop and so on. Why is that tax money not returning in form of services, in form of help to these Ugandans who are stuck out there? So we are going to ask these questions, and we shall demand for answers. And I've been reminded by the Honorable Chiaga, the Employment Act is under review locally, because the problem begins locally. Begins locally, you know, how employees are treated, the lack of opportunities and all of that. Then of course when they get to the other side and they are stuck, then that's a different problem altogether. So all these are answers we are going to be seeking, and we must get those answers. You cannot pretend to be in charge when clearly you are not in charge. At the very least, we have helped you to realize the problem, because many times they pretend they don't know the problem. Now we have showed them that the problem is an enormous one. We demand for action. Tubadde muluwumula nga parliament recess, era akafuba ono twamutandika nga tukyali mu recess oyo, naye parliament wiiki eno tudda mbuto, era nga tugenda kubuuza ebibuuzo ebikakkali nga twagala okumanya okuva eri Nabbanja ne banne, lwaki bannayuganda bano tebafiibwako? Kubanga bannayuganda basasula omusolo, ab'enganda zaabwe basasula omusolo. Bannayuganda, they are citizens of Uganda. Lwaki bwe bafuna ebizibu egye bali tebafiibwako? Era nga twagala okuddibwamu, abantu bano baagala bategeere lwaki tebafiibwako. Naye of course ebizibu bino bitandikira wano. Employment Act eyo eri under review, n'ebirala bye tulina okukola okulaba nti abantu bano abagenda eri bakendeera, n'ekyo kyetaaga gavumenti ng'efa ku bantu. So tugenda babuuza ebibuuzo bino, era nga twagala batuddemu nga baddamu bannayuganda bano, lwaki ensonga zino tebazisosowaza? Munaye abantu bano beetaaga kuzuukusa, beetaaga kusisimula, kuba ensonga zino ezisinga beefuula nga abatazitegeera ne beebuzaabuza. Tujja sigala nga tunyeenya emmeeza zino paka nga tufunye okuddibwamu okwetaagisa. Let me invite the First Lady. There was a question for you, Mama. Please come and respond. Has anybody got it? Thank you very much, Wandera. I came with Flavia because Flavia is a representative of the women wing here at NUP, and I'm working very closely with her to make sure that we avail rehabilitation facilities for those who have been repatriated. I am going to be doing it in my own power, not as Caring Hearts Uganda. And I will be working with Flavia, who is the leader of the women wing at the NUP. So what we are planning to do is to look out for these people who have been brought back, because we have their records, we have their names, we have their telephone contacts, and we know where they are from, and we will see how to help them depending on the need of each one of them, because we just need to collect their stories first, know what their need is, and then see how best we can assist them. I called Flavia along to just add muscle to what I just said, and she is in the best position to complete this question. Thank you very much, Madam First Lady. Really, I don't have to add any muscle because your words are already of much gravity. Like I mentioned earlier in the previous press conference that we had with the previous group that returned, the Women Wing is going to speak with some of these ladies to ensure that, one, their stories are brought to light for those that are able to tell their stories. But after mentioning their stories, we also know that there is a lot of unwellness that has been happening with them. So we want to reach out to them in the capacity of well-being and mental illness to see how we can work with them to stabilize. I had a conversation with the ambassador of UAE, Chibedi, and I asked him a direct question: does the government have plans of rehabilitating these groups of people that we are repatriating? And he mentioned it very clearly. That's not the government work. It's not their business. So these people left this place because of search for greener pastures, but they've come back with more or less the same challenges, or even more challenges than they went with.
So it is entirely upon the government to take responsibility for them, like the First Lady mentioned in her speech before this question. But also as the NUP Women Wing, we are going to partner with them and partner with different stakeholders that are interested in this issue that have already reached out to us to see how we can settle them better, both mentally and physically and other areas. Thank you very much. Yeah, for the media, there are those who are willing to interview. kale neza Sanubi yanyu banange mbebaza kuliko ne Sanubian. Thank you for always watching. Mbebaza buli omu eno ye government ya NUP stroke people power national unity platform ekulemberwa Kyagulanyi Sentamu Robert. Oyo omwami abamu bamuyita Ngobi, nze nganze muyita president. Muyita amanya mangi olw'okubeera nti ye yasalawo okulaba nti ate atubeeramu. Yava mu ghetto ne right now is a president. Olaba nti waliwo akantu akamu secretary general ke yateekayo ng'amuwa command n'amugamba abaana bonna mbaagala mu Uganda. Ekyewunyisa secretary general Ssewenyonyi yagirinnye ennaku 3 ali UAE. Abantu ba UAE abamu abamufiirinze amwebale kubeera nti ate mumuwa welcome ennungi. Abantu ba UAE nga tetunabagenda wala waliyo omupiira kindly era waliyo omupiira ku ssaawa 10 ndowooza zino zennyini waliyo omupiira gwa Dubai Abu Dhabi kasukali Dubai kasukali. Kati ebintu bya Dubai engeri gye nagendayo mbimanyi nnyo, tostombuuza lwaki naye mbimanyi nnyo. Bakubya ne bagamba KI bambi bw'oba ogenda ku live tuyiseewo kano akalango ka Abu Dhabi kasitimu kasukali kuba ttiimu kasukali zaffe. Awo no mwe ensonga His Excellency, thank you for loving Ugandans. Webale kubiirirawo bano baana singa neera sigwe singa tetuli kyetuli abamu, but because of you bano abaana tolina kati bagamba ku Kyagulanyi. I bet naye webalaba minisita bayinza n'okukuba oluyi bano abaana bakambe. For example gundi tubamutulaga n'omwami bamuyitaani Kibedi ambassador yagendayo abaana bamuliisa n'ebitaliika sinti tukiwagira, but tebabafaako, babakubisa bwekubisa serefi, bababonyaabonya. That is why obona wagendayo bamuvumirawo, mwana bamuweerawo level. Kibedi ya ambassador wa Museveni eri abaana bamuliisa n'ebitaliika. Kitegeeza kibi tukivumirira, naye ate some people deserve that. Ngenda kubeera mberekereza oyo nno ye secretary general musajja wa ddala asobodde otubeeramu. Neebaza abantu bonna abamuwadde welcome ennungi, neebaza aba MPs abalina kye bakoze, neebaza abannayuganda abalina kye bakoze. Madamu Rebecca, abannayuganda waliwo tiimu ya Olivia, waliwo mukyala Miss Senyonga, abantu bangi nange individually waliwo abampa sente nenzituusa we zirina otuuka mu magezi. Ekyo nkibeebaliza. N'akawa Bobi weebala omulimu Musa wa Bobi e Dubai. Weebale kulaba nti ate ovuga secretary general mu bitiibwa. Ekyo nkikwebalizaako. Abantu ab'enjawulo abawelkaminza ne president we yajja ne mumuwelkaminga bulungi, ekyo mbeebaliza. Ngenda kubeera mbeerekereza. Nsigadde ndike ayi mukulembeze